Karibu sana to another Sanaa kwa Sana Sunday session on this 26th day of June at 1:18 a.m. The year is 2023. If you're in the future and you're watching this, maybe it's 2053, maybe it's 3023, maybe it's 3053, maybe it's 4033. Just imagine, just ponder, just contemplate that kuna a time that will be the recorded date, the recorded year. If Earth survives and imanage kufika that far na watu bado wawe na the same calendar system of counting and of keeping time and of realizing this is the way time is conceptualized, if that is something that itakuwa maintained na earth survive na procreation iendelee kukua a thing because mlisikiza Biblia na mkamua hamjali kuhusu quality of life amongst other things, then that is a possibility that could be a reality. 4053, 3023, 3053, 2053 ni karibu, though by the time you're getting to 2053 some of us will have died, me included. But karibu sana to this Sunday session on Monday. Karibu sana. This one should be short, a hangout, a recap ya jinsi wiki ilivyokuwa, then tumalize. So karibu sana na asante for taking the time ya kukuwa hapa for this session. Wiki iliyopita previous Sunday session ilikuwa beautiful session, almost 3 hours long. Kama hujaicheki na kusihi na kuhimiza enda ucheki hiyo video. Tulikuwa hapa na Babu, our one and only, my person, aliungana nasi after a while. Imekuwa almost a year since tufanye a live na yeye, so kuungana nasi in the way that anakuja here for a live na anakuwa guest wetu kwa the session. Hiyo ilikuwa our 4th session. Tumekuwa na sessions kadhaa na yeye, 4th or 5th, because last year tulifanya MWE sessions 2 na yeye, as a matter of fact, tukianza na tukimaliza MWE. After that tukafanya Kendrick Lamar's album Mr. Morale and the Big Steppers, then tukafanya Dance Life Festival. Ilikuwa in August, so ilikuwa almost a year since then. And then wiki iliyopita akatujoin for MWE once again. Imekuwa months after tumalize the exercise, lakini aliungana nasi akatupea their experience of MWE, which is always beautiful kusikia toka Babu na kusikia sentiments zake na kusikia experience yake ilikuwaje ya kusikia music kutoka out of their comfort zone na kusikiza an album a day, an EP a day, na kuziongelea na kuzireview na kuzisummarize. So watch that one if you haven't yet. Usikize sentiments zake kuhusu projects alizosikiza in Feb of this year. Usikie sentiments zake kuhusu the work and their experience kuhusu the entire process and the entire exercise. Ilikuwa amazing sana. Nitatafuta Kakusha, as I said, wiki iliyopita tusikie toka kwake. Pia tulikuwa na yeye wiki ya pili, I believe, akashare experience yake. Nataka sasa kusikia the entire experience ilikuwaje for Kakusha, and then for Edna tutajua how we will move around that, because ako camera shy na kutokeleza hivi mbele ya watu na kuongea na watu is not a thing. So tutafigure out njia ya kupata experience ya Edna. Then pia ukiweka into consideration that alikuwa na msiba during your time, alipoteza mtu during your time, so akatake a break. If you've been here for those sessions zilikuwa tuna recap MWE, ama ulicheki our final session, or if you've been here for the next sessions that MWE may come up, nimeimention alikuwa na msiba na aka have kutake some time off, lakini akarudi akaimalizia. So kuona hiyo experience yake in its entirety will also be insightful.
kujua na kuona jinsi ilivyokuwa. Kwa hivyo cheki video wiki iliyopita usikie Babu akizungumzia experience yake ya MWE 2023. Tuko almost kufika Feb of 2024. Huu mwaka umekimbia sana. It's almost another year and another time for the music writer exercise. And then the following day, on Monday tulianzisha something that has been in the works for some time, something that has been talked about and discussed, planned for, hatimaye ikafanyika. Which ni our podcast. And finally our podcast exist. If it just so happens that all you will ever get from that podcast is that one episode, tulianza. That's the most important thing. That iliacha kuexist kwa kichwa na kuexist in conversations na kwa planning stages, but that imeexist na iko available na that unaweza pata our podcast episode somewhere on the internet na uisikize an hour plus. The fact that imekuwa reality na imeenda into existence, if this is all you ever get, that can suffice. Na tuliifanya, isisemwe ati hatukuifanya. Kuna evidence and you have a podcast episode from us, something that niko proud sana of. Just like several things katika hii channel that zimekuwa zinatajwa hatimaye zina happeningi. Sanaa kwa Sanaa Hangout was one of those that comes to mind. Tulikuwa tumeitaja during our days on Instagram, and last week tulifanya our session on Instagram, so maybe ulikuwa unangoja a session hapa na iko happen. Tulifanyia Instagram and yes, ili happen just in case imekupita na YouTube haija kuonyesha a notification or hujaona the video or hujapitia our videos tab ucheki, the video is there, unaweza icheki. Tukifanya our sessions on YouTube tulikuwa tunasema tutakuwa na hangout session, ilitajwa a number of times and eventually tuliget chance ya kuhangout mara ya kwanza last year in July. It's almost a year since we did our first hangout session, which was amazing sana kuona that people came through, watu wali show up, watu walikuja na tuka hangout. Tukafanya a sequel to that December last year, so tumefanya 2 hangout sessions thus far, but hizo ni sessions that zilikuwa preceded na moments za kubrainstorm pamoja na kuthrow ideas during our Instagram live sessions. Hivo kuzisema lightly na casually, lakini eventually zili come to fruition. Same na Patreon, kuisema Patreon ndio nipate pesa zako, ndio nikule pesa zako, ndio niache kustruggle na niache kukuwa a starving artist. Hatimaye ilifanyika, na hiyo ilifanyika a day after our hangout session last year. Hiyo ya December ndio nilifungua the Patreon, then video ya Nyashinski ikawa ya kwanza huko. Review ya Therapy EP yake ya last year aliyotoa a week before Shin City ya LD. Nyashinski pia alikuwa the first artist tulifanya an album review of on the channel, so hiyo ni a fun fact for you. Alikuwa kwanza on the channel, alikuwa pia kwanza on Patreon na Therapy. Nimekalia reaction ya Octopizo
iko kwa channel uploaded, lakini niko yet kuipublicize, but it's available on Patreon. I should be releasing that hivi karibuni, now that hampati as much reviews from us as you used to. Ilikuwa niseme as you'd like, but you don't care about reviews like that, so as you used to. Tawapatia reaction ya Octopizo kama hujaicheki pale Patreon. Mtu mmoja kwa hapa, shukran sana for being here and liking the video. Nitambulishe, nifahamishe that uko hapa, jitambulishe. But as I was stating, hivyo ndivyo hatimaye tuko na a podcast. Ni kama pia discussion na conversation na Babu wiki iliyopita. Tulikuwa tumesema tutamhave na tutamhost azungumzie experience yake ya MWE, vitu vika align tukampata. And hivyo ndivyo kunaendanga. So hatimaye pia tumekuwa na a podcast, tulirecord a podcast, tukashare hiyo podcast on Monday, nilipublish. Imekuwa another moment of being on this path na journey, you're learning something else. Something that is interesting as I was reflecting on being on this learning curve that is podcasting, na kuna videos on YouTube on podcasting, kulearn kuhusu software za kutumia, apps za kutumia mainly software za kutumia kujua kuhusu podcast hosts, kuangalia distribution, kufikiria of the format, amongst other things that have to do with podcasting. Ilinikumbusha na nilireflect on mi kukuwa on Anchor back in 2018, and your time, I think Anchor was becoming a thing around that time. And what ilikuwa inaifavor at the time in the podcasting world, na for people who are creating, is that you could record on your phone. Unge play around na kurecord kwa phone, unge play around pia I believe na editing, but around the same time ndio pia niligetingi Audacity, if I remember correctly, because nilikuwa nimeangalia apps na softwares. So I remember downloading Anchor kwa my phone and having Anchor on my phone. Then nakumbuka nikiwa pia na Audacity. So the idea ilikuwa record that podcast on the phone and then edit that on Audacity and learn Audacity. So mi kuundergo process, extensive na intensive process ya kufanya some research on podcasting and putting myself on this journey katika hii path, kulearn kitu kipya na kuanzisha kitu kingine again, ilinipeleka back to that moment na nikakuwa na an epiphany that I have actually done something similar and I have wanted to podcast since 2018 when I first downloaded Anchor on my phone. Nakumbuka at the time having conversations na the effects on different ideas from podcasting and recording conversations. I think pia kulikuwa na thought of interviewing artists. That's why I also downloaded it, which imekuja ku happen on Sanaa kwa Sana years later. I've wanted to talk with artists and to artists for a long time. So hiyo pia ilikuwa part of the thought process. Juu foundations za Sanaa kwa Sana, the blog and the YouTube channel, zimekuwa for a while, and I even have notes that I've showed here before niki brainstorm on concepts. Ilikuwa to set up a studio na the effects. So hapa kuna place ya studio setup, kuangalia what we have na tunachohitaji,
Then kuna page nimeandika podcast names. Hii ni kitambo. So I wanted to do this for a while. Then podcast content and ideas. Niko na logo, ideas za umorani hapa. Logo ideas of the effects hapa. So around the time nilikuwa nafanya a lot of research on different things and different ideas that I wanted us to explore. Sites za music, and this ilikuwa inakuja from angle ya kuangalia distribution and music distribution, reaching audiences. It's been a long journey and it goes way back. Way back. Wow. 2019. Podcast again, gather ideas, structure it. EP ya the effects ilikuwa hapa. Videos, BTS, recording sessions, photo shoots. Hey, kulikuwa na a lot. I've been on this path for a while. So the podcast kwanza ilinikumbusha this journey and the place imetoka. And we are actually here, and now we have a podcast finally. After hii miaka yote ya kuandika podcast, kuandika nafaa kugather ideas, nafaa kufikiria njia za kuistructure, kufikiria jina, kuangalia platforms, sites, hivyo vitu vyote, hatimaye podcast ina exist na inaitwa Tunado. The first episode ilitoka on Monday, post nugget clarity. If you ever hear that anywhere else, mnajua kule imetoka. In fact, you're supposed to go the legal route na kufanya hizi processes za ku protect na ku claim na ku own ideas, majina rather, kwa sababu the potential is enormous with that one. Post nugget clarity. People can steal that now itumie kuji-advertise, but for whatever reasons, it's magical. It's magical. It's exceptional. So the Tunado podcast is available. Kule unasikizanga podcast zako. I think the only platform that bado haija-register ni Google Podcasts. It's supposed to take a few days from then, maybe saa hii imekuja. But that's the only place ile haipatikani bado. Sijui kama umesikia the episode, nime appreciate the amount of engagement na response that imepata on its first week. The YouTube video had a lot of comments. I appreciate that a lot. Asante sana kama umeinteract with the episode, kama umeisikiza on YouTube or kwa any other platform, kama umeacha comment, kama umeniambia about it, kama umeambia any other member about it. Na appreciate sana that umeicheki sana. So if that is all you get from us, at least hatimaye nili execute something I have wanted to do in a long ass while. And hiyo ni kitu nakuanga proud of, regardless of how long itachukua.
hatimaye ita happen na ita exist, na hata kama haitakuwa as consistent, kama kutakuwa na follow up after, kama itaji sustain, kama itakaa for a long time, whatever happens after, cha muhimu ni that niliifanya, nilianza, make a reality. Na asante for your support that umenipatia and for checking that podcast out, and even for checking hizi video za Sanaa kwa Sana out. Hii pia ni idea tu fulani ile ilianza tu hivi hivi, though with stronger roots because of the writing nilikuwa nimefanya on YouTube, rather on Facebook, before tukuja YouTube, on Facebook, and then the blog, and then the YouTube, which zime document a lot of history and a lot of the art scene. Asante sana for being part of this and for watching it, and ime happening and exist. And yes, you go finally on Google Podcasts. Yes, it's there finally. Also pia kwa comment section niambie platform unatumianga kusikiza podcasts. I'd love to know. Finally ina exist. Yes, 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 yes. Vile inafaa, vile inafaa. Vile inafaa. Amazing, amazing. So iko everywhere sasa, hatimaye utaipata popote pale unasikizanga. So kuna excuse ya siwezi ona because I am busy, I am in movement. Unaweza sikia sasa, unaweza pata Sanaa kwa Sana kwa hizi platforms na usikize the interviews that we've done na wasanii kuhusu their anniversaries for their projects. Hizo pia tazipeleka huo upande mwingine on hizi platforms. So pia kama huja hizi watch zote na hujaipata huo wakati, unaweza keti na uzisikize vyovyote vile, na utakuwa bado umeonyesha upendo na support. So that was that, mazungumzo yetu na Babu na Post Nugget Clarity, episode ya kwanza on the Tunado podcast. Kisha jana Jumapili kumekuwa na show ya Gufy na Mufasa Nairobi, dating stories. Wasanii wawili wenye nimejua kwa muda, wenye nimewatch kwa muda, wenye nimeinteract na kazi zao kwa muda, wenye tumezungumza kwa muda, na they've put in a lot of work, they've done a lot of groundwork, they've been consistent katika sanaa yao for years. I was telling Mufasa and Gufy this after their show, that whatever it is ina happen sahi katika career zao, kuwa able kuweka a show siku mbili, show ya poetry na performance ya poetry na storytelling, and weaving those together, ina happen courtesy of their consistent work. And we've been having a conversation with Slim, and then jana with Slim na Abe kuongelea vile au ni wasanii wenye ni guaranteed if they are to put a show at KNT that they will sell out that venue. Now they sell out at zile bei zile wanauzanga tikiti zao. It's beautiful to watch. Na nasema wasanii katika upande wa ushairi, then Abe akaongeza akasema hata kuna wasanii wengine upande wa muziki wenye hawawezi pull search wakiweka show place kama hiyo kwa hiyo auditorium, na wasema wanauza tikiti tenga moja 15, tenga mbili hawezi pull, but Gufy na Mufasa can and have done that. Na wanazidi kuput on showcases and they've been consistent at it. Na wana pull different
crowd members, different crowds, the audience inaendelea ikibadilika na ikipata people from different quarters and different spheres, which ni beautiful sana kuwatch. Hiyo consistent work imewa bring to this point, amongst other factors that zina tie to ile success ile tunaona, and just noticing that and realizing that and acknowledging that ni muhimu. I have reviewed them before here. Mufasa alikuwa na Mufasa for President mwaka uliopita May. Gufy last year alikuwa na Black Boy Joy, hiyo May ikianza May 1st Gufy alifanya Black Boy Joy. Mufasa akafuatanisha May 28th akafanya Mufasa for President. Kwenye show yao ilikuwa Nairobi Dating Stories Brayburn, their theater. Gufy has done a show there before but place different. Ilikuwa kwa the theater, the auditorium ilikuwa a different location but same venue, different room. Alifanyia home hapo show yake ya 2017. Naam. Then mwaka uliopita after Mufasa for President na after Black Boy Joy, Gufy alifanya The Other Things and Love, show yake na Stella Kivuti. Hizo show zake alizifanyia KNT za Gufy. Hiyo ilikuwa 19th October. And then sai wamefanya Nairobi Dating Stories June 25th na 24th, ilikuwa a 2-day thing. The closest that has come to this ni Black Boy Joy kutoka Nairobi na kwenda Nakuru. Then kulikuwa na Unchained Voices 2019. It's that far. It's that far, 2019. It actually is. When Mufasa alifanya show na Drops, I think it was 2019 because nakumbuka ilikuwa 5 years later. And that was a phrase that ilikuwa inatumika. Unchained Voices ya pili ilikuwa sequel to Unchained Voices ya kwanza in 2014, October at Alliance Francaise. This was a time when Kenyan spoken word was transcending. And Mufasa na Drops walikuwa part of cementing Kenyan spoken word at that point in time na kuipeleka further than place ilikuwa na kuchangia tu hiyo trajectory that ilikuwa on. So 2014 Alliance Francaise, and that place was packed. Albums walizokuwa nazo ziliisha. Ilikuwa Inside Out na ilikuwa Memoirs of a Wordsmith, Shakespeare, ya Drops. Ziliisha. Niko na Drops hapa, nilikuwa na Inside Out nilipeanga mtu a few years back. But that was magnificent na ilikuwa an important moment kwa story ya Kenyan spoken word. And they wrote a critical chapter that night, that Sunday, when walifanya hiyo show hiyo afternoon. And iliendelea tu kupanda after that, so kuona watu on TV shows, on radio, performance platforms kuongezeka, wasanii wa spoken word kuongezeka, so the impact of the art form ilikuwa inagrow in so many ways. And haiku stop there, both for Drops na Mufasa, because Drops ilifika hadi point alikuwa kwa Churchill, pia akafungulia other artists mlango za kukanyanga hiyo stage. Hiyo pia ika open the art form to a whole another audience na crowds tofauti.
Mufasa naye pia kumake TV appearances, radio appearances, and both of them wameperform kwa different platforms. Wamefanya shows in different places in this country for different organizations and groups, and they've taken care of themselves and their people kupitia hii sanaa, and kuna hiyo consistency na Mufasa show after show, an open mic after another, a performance showcase yenye ni conceptual show yake after another, up until this point kuona Gufy akifanya the same. In a decade plus in of putting in the work and getting to this point ile wamefika, na wanaendelea kuexpand na wana grow their audience na wana grow their wings, wanajaribu different forms and modes and mediums za kutumia kujiexpress, and ni amazing na ni great kuona kule wamefika na kule wanaipeleka. Bado wana hold your torch ya Kenyan spoken word, and I think I've mentioned this before, but ukiangalianga the artists wa Kenyan spoken word wenye wako active in terms of putting concept shows or showcases by themselves and of themselves consistently, Gufy Mufasa, then unaweza ongeza Dofa na hapo. But what Gufy na Mufasa have been able to do at the rate wameifanya, wana deserve kile wana receive na ile place that wamefika. So the show ilikuwa ina combine storytelling na ushairi, and storytelling is something that Gufy alifanya kwa the other things, and love, something that I noted as I was interacting with what walikuwa wana showcase na Mufasa. And then for Mufasa, yeye ni an actor, and hiyo imetap into storytelling na kumwona akipull from that, as well as pia show yake Mufasa for President kulikuwa na beats where alikuwa ana storytell na ilitie to concept ya Mufasa for President. I remember saying that hiyo kustorytell and selling your narrative and selling your story to the listeners and the audience ilikuwa ina tie to the concept and the idea of Mufasa being and vying for president later kwa the show. So you can watch that when I develop your idea and how I picked on that and how you tie to the idea of Mufasa for president. So eventually when alikuwa na placards na kusema vitu nasimamia, ilikuwa na combine na ina take us back to yeye tell story yake in the way that politicians do sell their stories to the populace, to the citizenry and to the voters. So easy elements of storytelling, they have done such before, and now kuona wakitap into the same and tying that to their poetry and this story ya Nairobi dating stories and that entire idea, na kuona wakitumia Esther Kazungu na Mike Mushiri as therapists wenye walikuwa pia part of the narrative, ikianza after Gufy na Mufasa were open with spoken word pieces ziki alternate, Mufasa akianza, Gufy anafuata, wakiwa on the far edges of the stage, Mufasa on our left, Gufy on our right, with red dim light illuminating each of them when walikuwa wana perform, and then curtains kwenda juu na kuona a beautiful looking stage, amazing stage design. Wali take their time with that, kuona an old school car pale katikati, something vintage, and then imejaa balloons ndani which are spilling on the floor, and balloons pia hanging over it, pink balloons, some pillows adjacent to it, and a swing right on top of them kando kidogo. Then hapo nyuma ndo kulikuwa na instrumentalists walikuwa na station yao, and then on our left ndo kulikuwa na hiyo space ya therapy. So ilikuwa composite
set. Ukicompare na Mufasa for president where the swings zilikuwa zinaenda juu cause zilikuwa katikati, and when Ngatia came through zilishukishwa na zilikuwa zinatoka, then pia walikuwa na a main backdrop that was moving. What was it though? No, kuna something that was moving that haikuwa, I think so, haikuwa hapo constantly. And then ukiangalia for shows za Gufy, most of his sets inakwanga composite, so Black Boy Joy, the other things in love ili happen hivyo. Pia ukiangalia yeye akitell story yake na Stella, then kulikuwa na point where alikuwa amechill na boy wake Morris akimwambia kuhusu Gufy, akiambia Morris kuhusu dem fulani, akimpigia story. The set ilikuwa composite, so hii pia ilikuwa hivyo na ili work for what walikuwa wana go for. The therapy segment ilikuwa hapo, the stage and place performance ilikuwa hapo. Nothing was being moved around apart from point where kulikuwa na Shiro Mwangi, a comedian coming through, na alihave kupelekewa mic backstage, and then time Mutoria came to perform towards the end of the show, mtu wa sound kukuja na kuweka cable hapo. Apart from that, largely ilikuwa composite, and even hizo tu ni mic movements na wire movements here and then. Pia the saxophonist Don ku play the final piece akimaliza, when Mufasa alichukua mic yake from place walikuwa akamletea katikati ya stage, but largely that was it. Walitumia lights sana kuzima lights, colors different za lights, but just hiyo kulight na kuilluminate a particular place na kuzimia place ingine, and playing with that depending on where the performers are at a particular moment in time. Hiyo ni something that if you watch their productions wamefanyanga hiyo ku play around na lights. Kwanza for Mufasa for president they did a lot of that, the way Stella cause alikuwa on stage for Mufasa for president, time alikamini and vile light ili focus on yeye, Njoki Karu, time ile waliluminate the entire stage, Mufasa akiperform with the band, time Slim aliingia, time Mufasa alikuja mbele ya stage kabisa, right next to where the audience is. Hizi ni elements of production and performance that they've been tapping into and exploring if you look at their productions, and the quality has been improving na imekuwa ikigrow. As I've said, wana explore different ways and forms of expression na they're tapping into other elements of their creativity, so they tie all of this together with concept ya therapy. Esther na Mike Mushiri ndio walikuwa therapists wakitel this is Mufasa and Gufy story zao, which ilikuwa a foundation, ilikuwa msingi wa where the story ilikuwa inaishia. Now that opened up and allowed them to now get deeper into their stories, and hizo moments sasa ndo walikuwa wana double in storytelling and poetry and spoken word performances, going in and out of these different medias and different art form. So that is the technique that walikuwa wanatumia, then some music pia backing them na accompanying them. And something that Mufasa alifanya kwa Mufasa for president ni kutumia visual media. Alikuwa na picha ya prison, ungeona na mkono za msee, idea kwa behind bars, na kulikuwa na a skit ya watu walikuwa behind bars. Gufy has done this before. 2019 going Gufy in February alikuwa na visual media playing kwa hizo screens za Michael Joseph Center when the show was starting, akifanya piece ya kwanza. Then kwa the other things in love kulikuwa na picha ya Baesa. So hizi ni forms zile wametumia na wameintertwine kwa kazi zao before, so naziona zikirudi na wakizitumia more and more. So kulikuwa na picha ya Gigi hapo nyuma, ile building ya I love,
Nairobi LINBO ilikuwa hapo nyuma and ili tied to Nairobi dating stories. Hiyo vintage vehicle katikati ya stage ilikuwa NDS 047, hii county yenyu Nairobi dating stories. So kuna hizo subtleties zile walikuwa wanatumia, or even for the other things in love, hiyo meza yenye walikuwa wametumia katikati ya stage where Morris na Gufy walikaa kwa hiyo pub ile walikuwa in wakipigana story. Ilikuwa na Bifita, and Bifita pia walipatana nao for this show. Walikuwa wanapeana free drinks for the first 100 people. For those of us who don't indulge, how unfortunate, but it's okay. Here we are at 2 a.m, 1:59 a.m, talking about the show and how you are not catered for. It's fine. It's just a sentiment, just a comment. It's fine. But that was the show. 2 hour plus performance with one intermission where the MC Uber aliintroduce, then akaja katikati kuintroduce Shiro kufanya stand up, and then akakuja mwisho, and that was the way wali do. I think for the other things in love hakukukuwa na intermission, ilikuwa one story flowing from start till the end, which ni easy ya kufanya when hakuna moving parts literally and figuratively. Kibao inakuwa seamless, unaweza ifanya seamlessly, though pia hakukuwa na wase wa kuwa introduce, but kukuwa hizo moments za kuchange when for instance Tetu alikuwa na play or when Fee alikuja stage kuperform kwa hiyo show. For Mufasa for President ilikuwa seamless. MC alifanya ikianza kuintroduce show na akaja mwisho ikiisha, so the transitions ilikuwa mtu akitoka, kuna mwingine mwenye anaingia na kupunguza hizo moments za gaps na silent spaces. But when you have moving parts more inakuwa difficult do. But niliona the band members walikuwa na close hizo gaps. Mtu akimaliza, mtoja akimaliza, Rasamora shaka ameshika bezi yake anaanza kuplay, or Tony mwenye alikuwa on keys akija, mwenye alikuwa na play na Mufasa ashaingia, kina Amor wana transition. Kulikuwa na hizo movements and hizo transition points. And this show, this isn't even a review per se, though it is inagusia, tutaizungumzia zaidi possibly later today, tushare maoni yetu kuihusu zaidi na tusikie more perspectives. Something that niliget ilikuwa how kulikuwa na alterations katika show ya jana ukikompare na ya Saturday, which inakuanga a great thing kuona ukiweza kuishia a show ili ina run for 2 or 3 days, uone vile the show ina morph, kama ni on Friday, Saturday and Sunday, or Friday, Saturday, or Saturday, Sunday, na kuona how ina take shape and vile the artists on stage are performing and how the audience is also reacting. Cause kuna part Mufasa alikuwa naimba wimbo wa Whitney, and as we were walking in town tukielekea stage, kuna mtu alikuwa na share how ni Slim alikuwa ananiambia how on Saturday Mufasa alianza tu hivi and people sang that song, and then for yesterday that was not the case. Then kulikuwa another sentiment from someone else kuhusu part fulani nye Gufy ana throw puns, how alikuwa na have ku sort of nudge the crowd kumuuliza swali ndio apene the response. On Saturday that wasn't, and then kulikuwa na an extra bit that Esther na Mike as the two therapists waliongeza leo jana that haikukua on Saturday. So kuona how a show ina morph na vile ina transform
inakuanga something of intrigue. Ukiweza ishia show ile inakuanga na days kadhaa za kufanywa. For instance 24 Birds last year ilikuwa the same thing. Ungeenda show on Friday and Saturday and Sunday, ungeona a difference. Is the first show ilikuwa a 3-hour show. The show on Saturday, ukiangalia feedback za watu on Twitter, ukicompare, people are saying the show ya leo to refer to Saturday imekuwa sawa, imekuwa better in any. And then on Sunday pia the show ilikuwa, cause nilikuwa on Friday and Sunday, so kwa mind yangu nilikuwa najua vile show ya kwanza ilikuwa on opening night, which is the toughest show they've ever had as 24 Birds, and kuona what it transformed into siku ya mwisho, and kunotice hizo differences na kuna vile the performers move on stage and how they feel and how they act, and vile the audience ina react na how it feels and interacts with the performers and what is being expressed and showcased and displayed for them, inakuanga something of intrigue, as nimesema. So we shall delve deeper into this, hopefully, possibly. Hongera sana to Gufy na Mufasa na the entire team. Apart from watu wenye nimetaja, kulikuwa na, nimesema Amor na Mathai, kulikuwa na Ash na sijataja, the ever amazing vocalist Ash. Hiyo pia ni something else that I have to mention, because Ash amework na Mufasa for a long time now, and when they were starting kuongeza musical elements to their performances, which is something else that wamekuwa responsible for in terms of streamlining that element into performance ya spoken word. Ash amekuwa pia part of your process na hiyo safari ya kuwork na Mufasa na kumpatia hiyo touch ile analetanga, undeniably magical every time. Lucas tu ndio akukua. Lucas pia anakuanga, wakipatana na kuanga ni ni something else. So kuwa watch na kuona Ash akiwa consistent kwa show za Mufasa, something that I have to note. And then Eddie Elias Ras Amor, yeye pia amekuwa hapo, and hao ni wenye have been there for a while as well, 6-7 or so years. You're from 2015-16, and hao ni watu pia wenye wamework na Dofan. Eddie still works na Dofan to date, alikuwa part of From the Margins, ameperform na Dofan sana, wali launch From the Margins in 2021 ikiisha ukumbi mdogo. And Mutoria, speaking of wasanii wenye amewak na kina Gufy for a while, Mutoria ni producer wa Gufy. They have an album that is forthcoming together. Ali produce Love and How It Comes. Mutoria ni mtu mwenye pia amewak na, I believe amewak na Mufasa as well as na Dofan. So there has been that melding of such artists na Kenyan spoken word acts, such as the ones that I'm talking about, Mufasa, Gufy, Dofan. Ilikuwa inakuja na hiyo angle pia ya creative spills and the showcases zile walikuwa wanaeka kama ni slam or other shows for the artists wenyewe, ungepata hiyo combination. Kuna Mutoria pale on keys, kuna Shiano has performed na Mufasa, and you can even get videos online. Kuna an AD hapo, kuna Sheila atakuwa naimba, kuna Achieng,
kuna Chief, kuna Bua, kuna Kakusha. Utapata nimefikiria someone else, nimefikiria anaitwaje, jina lake linanitoka, Laura Ekumbo, kuna Ekumbo. And it's been years, I mentioned Sheila, it's been years and years of ZP, of just seeing hizi musical elements ikiongezwa to the work na kuona wakihone hii craft ya kuongeza musical elements to the performances. And time niliwatch Mufasa akifanya Unchained Voices, hiyo ya pili, the sequel, ungeona this is a result of hiyo practice na hiyo kuifanya over and over, because kulikuwa na huge discrepancy between kile alifanya na what drops alifanya, huge discrepancy. I even remarked this kwa the articles that I wrote. I wrote 2 articles on Unchained Voices 2. Ungeona hiyo kazi na hiyo constant effort and work and kucreate hiyo chemistry with watu una perform na wao. And then kuona pia Gufy akiget into that space. Sijui if ni Eddie aliplay na Gufy sides za mada in 2015, because Gufy alikuwa na show in 2015 kwa church fulani hapo mada na Rix called Beneath the Skin, Beneath the Surface, Beneath the Skin, Beneath the Skin. Huko ndio niligetingi kopi yangu ya Rominology na mashairi. I'm such a historian. And I wrote a review of that show on Facebook, Beneath the Skin. Sijui kama, I don't know, but just kuona the art form ikitransform from pubs na clubs na open mic spaces into mtu kuongeza a guitarist, a keyboardist, a background vocalist, a drummer, to a full band, to putting a full showcase, to performing at Allianz, at Gute, at KNT. Watu wameandika kurasa zao katika historia sana. Barry, Tirop, asante sana for coming through and commenting. Nashukuru sana, asante sana, asante sana. Mara kwanza nimekucheki kwa a live session. Shukran for letting me know that uko here. Tuko sawa tatu. The other 2 people, mmemwa msemi mko hapa. Let me know ndio upate your credit, your due credit that ulikuwa here for this session on a Monday morning, as I make my minimal and minuscule attempts at fighting capitalism. Nyanchama, okay. One more person. I had a feeling Nyanchama was here. I had a feeling. One more person. upate credit yako juu na deserve. So watching hizi safari, watu wameandika historia in so many ways. Ilikuwa niseme, I hope people will tell their stories. I have done my part. I have done my part. Barry anasema for sure. I haven't been on the live before, but I've watched so many of the music reviews. Nashukuru. Napendaga kusikia from people who've never commented or said that they've watched, but they do, or sijajua that they do, na appreciating sana. So shukran sana. I'm just from saying that people don't care about music reviews, so but shukran. Inakuwa amazing kusikia people watch hizi videos.
that take a lot to create and lots of listening. Nyanchama anasema watu hawezi kustock in private. Nataka kujua hata tuko hapa ni kupatia hiyo credit. Niseme on 26th of June 2023 in the wee hours ulikuwa hapa for a session. Sasa as nilikuwa naongelea Gufy for example, hiyo Love and How It Comes ni album yake ya 2019 September that I have reviewed and the review is available on the blog. Alifanyia a listening session, a private listening session. Apart from that, they review the other things in love on the blog as well. Yendio, the Kenyan spoken word act whom I have written about the most. But then Black Boy Joy review hapa kwa a lengthy video ile Gufy aliwatch, akanitumia picha akiniwatch kwa screen yake kubwa kwa nyumba yake. So at least I have been on a big screen. If it never happens, at least niko kwa screen ya mtu kwa nyumba ya msanii mkubwa akinicheki nikikritik kazi yake. Nimeongelea Mufasa for President, another lengthy review iko available as well on YouTube. Unchained Voices on the blog, nikisema niliandika kuihusu twice. Walifanya October 2019. So the first one ilikuwa KNT Auditorium. Hiyo place ilikuwa packed, ilikuwa nostalgic. It felt like 2014 all over again. 2014, it's almost a decade. Nimefanya hii Sanaa. And I have nothing to show for it. How sad. And then after hiyo walienda Coast for Unchained Voices hiyo ya pili, then wakarudi wakaimalizia at Alliance Francaise. That's how you know, najua kuna big boys doing big things. Walianza KNT, wakaenda Mombasa, wakaja wakamalizia Alliance Francaise. And mtu kaa Gufy ni mtu amekuwa part of kufanya vitu ka spoken word ziongezwe as categories kwa ni music festival ama ni drama festival, vitu kama hizo. They've been part of easy processes and they've done that work. So they've done a lot and they're still doing a lot. They're increasing their reach, their fan base and grow. Wanaleta more people into the art form. Something else that I am usually noticing and acknowledging ni people wanaweza kuja hapo wakijua Mufasa na wakijua Gufy, and then una meet Aras Amor, and then unaona Amathai akiplay, unasikiza an Ash akiimba, unasikiza Don akiplay sax, unasikiza Tony on keys, and that has always been a thing for hizi shows zao, that mnaget kujua other artists sana sana for those wenye wanakuja hizi shows na wako tapped into the alternative scene, ama wanakuja kama wanajua the artists wenye wanaperform peke yao na hamjui kuna wasanii wengine wenye pia wanafanya amazing creations and they're doing their thing as well, na mnafaa kuwa check out. Hiyo ni kitu kingine. And with that, nimesema tunazungumzia issue further, hopefully later in the day we shall know, but kwa sasa I am done. Asante Bari, asante Nyanchama. I usually talk about love a lot. Hi Nyanchama. Nairobi dating stories, one takeaway: simwache kucomplicate mapenzi na kucomplicate relationships. Ama
Najua Mufasa alikuwa na piece fulani alisema vile girlfriend yake alidanganywa na other men wenye wako okay with their girlfriends dating other women. Yeye alisema mimi I love selfishly, mimi sijui kushare. If that is you, it is fine, it is fine, usifeel pressure. Kwanza hata niliona post fulani earlier yesterday which inatry to something Gufy alisema ati women will cheat. Women don't cheat. Women don't cheat. Can I get an amen for that? Sasa akasema amen. Then akasema but when you find them they'll say ati baby forgot to tell you there's another man or there's someone else. So the post I saw ilikuwa mtu alikuwa anasema ati women women when they cheat alafu unawapata wanakwambia ati oh babe I wanted to tell you that I'm polyamorous. So if wewe ni yule wa kupenda selfishly na huwezi share, ni sawa, usihukumiwe, it's fine. Communication, understanding, all of those things with your person ni imperative. Pia upande mwingine kama wewe ni wa kushare, hizo pia ni vitu that ni muhimu sana kuestablish. Bottom line, tuache tu kucomplicate relationships, hizi vitu si complex hivyo. Sometimes pia they are overrated. Si vitu complex as tunazifanya zikue. So they can be very simple and very straightforward. Very simple, very straightforward. Lakini nyinyi ndio mna complicate hizi stories za relationships, mnazifanya zikae very big things when they are not, and very complicated when they shouldn't be. And we can mitigate that. Let's work together. Tujadiliane, tuzungumze, tusaidiane, tujadiliane. Hizo idea za love ndio tubadilishane. Kwa sababu Bali anasema polyamorous tena. Polyamory manze. So as I was saying that natumai stories zatu zitaandikwa, but influence ya Gufy inajulikana na imeonekana. Influence ya Mufasa inajulikana na imeonekana. I have done my part in the ways that I can. Amtasema sikufanya kwanza a few hours ago, maybe 4 hours or so, I just noticed that someone who wrote a published article on a national newspaper stole my work. Stole my words. Whew. Almost a decade of writing, siko published kwa any, imagine, siko published kwa anything outside of me. It happened recently on YM Life, a feature I did on charisma. But up until that moment, I have never ever, mina experience yangu yote, never ever
been published anywhere. Do you see why the work I do is very useless? Do you see why the work I do is very useless? Very useless. So, so and ni funny cause I have seen that piece before, but hiyo particular the few sentences zile zimetumika hazikuwa zimeni hit that ni my sentences, and for some reason I remember reading those sentences na nikijiambia okay, the first time I saw the piece nijiambia for me ilikuwa tu kuipitia, and kwa mind yangu nilikuwa na feel napenda the observation ya the person regarding watu wenye anaandika about. And then I come across that same piece a few hours ago, and then jambia, wait, I have read these words before. And then I confirm if it's the piece nilikuwa nimesoma, nikajiambia, is this kwa another publication and not the one that I had read? So nikapita, siku notice, but nika confirm it's the article that nilikuwa nimesoma, and I had even noted hizo few sentences, na nikasema napenda the observation. So as I was seeing this and after kuconfirm, so this time nikisoma those words, and the reason pili ni hit that ni familiar ni because when I was seeing them for the first time, I had not read the article that I had written in a long time. So sikuwa nakumbuka that I wrote something of that sort. But because I have read whatever I had written a while ago recently, because I needed it for a conversation, ilikuwa easy for me kukumbuka that I've read this somewhere. Ama na tusema mama I made it. Kajambia, yo, someone took some sentences from my work and plagiarized and used that as their own. That was I just remembered that. Ni safe kusema nimekuwa published kwa a national newspaper 10 years later. If you're here, like the video, tafadhali. Like the video, tafadhali. Like the video. As you can see, people are stealing from me out here. The least you can do to help me is just liking my video. It's all I ask of you. Mi si itishi mengi. Niko like tu vida. Asante sana. The fourth person, kama uja like video, like the video tafadhali. Nona help an artist who is being stolen from. So I've just remembered that nikiongelea kina Gufy na Mufasa na kusema that I have done my part. I have written, I have talked about them, I have reviewed them. I have done so much. I have done so much. And that is
my part ile nimeplay vile nimeweza. Stories za watu kama zitakuwa told in the ways that maybe they should, or to whatever magnitude that they should, at least kuna small bits here and there which ties to huyu mtu kuchukua sentensi zangu. Ilifanya tu nikakuwa na hiyo epiphany ya I have documented people and told their stories and I am the source, kwa sababu the people in this context wenye walikuwa na kuwa covered, I am the only one who can have an interview with them, or one of the few people. I thought about that earlier, nikajiambia I only know two platforms, two or three two other entities that have had these people on their platforms. Kwanza, one of the people I'm referring to, not the entities, but one of the people wenye have been interviewed and are in context katika haya mazungumzo, ni mtu elusive sana. So yeye kumpata, for a long time I have been the only person who's been able to reach him and cover him and write about him, or even just be in communication na yeye when other people hawampati, or people wenye wako outside of circles zake za closeness na friendship. So I've just gone through moment na kufikiria vile nilikuwa alia nikijiambia hizo sentences, I am the only one who can say those sentences, because I have known these people for a long time and I have studied their styles, ndio hata niseme hiyo statement. And kuna ile awareness ya kujua I could be able to do that and cover that because nimewasikia for long na nimewajua for long, na other people getting into them later will have me as the source and as the reference point. And nikajiambia okay, so people out here just dig through your articles because your blog and you are unknown. And it happens to artists a lot. Unanga msanii amesema kuna msanii mkubwa aliiba idea yangu, aliiba ngoma yangu. Kuna time Matrax was in such a situation, I think in 2016. Kuna msanii fulani I think wa Nyeri, if I am correct, alisema Matrax aliiba na kaimba wimbo wake na idea yake. Walikuwa on tour ama walikuwa na performance hizo area, and then I think the artist ali perform na akamwimbia ngoma yake, and then wakaenda wakairecord or something of the sort. Maybe niko wrong, my memory, my memory inakuanga shaky. Anyway, Nyanchama anasema kuna manifesto ya relationship anarchy online na wanawase wanafaa peruse, alafu tutulie, relationships zisiwahi to stress. Amen. Bari akasema anika mtu bana. Nyanchama akasema yo what,
That's so violent. Yes, say the name. Ulikuwa like hashtag relatable. Nijiambia, oh, so you also observed this about this artist. Oh, oh, okay, okay. Kumbe kumbe ni words zangu. My memory was telling me, yes, you said this before, you've made this observation before. Polyamory ndio gani hizi bana? At least may confess when I steal your words, Nyanchama says. And yes, Nyanchama aliniambia anaibanga words zangu alafu anazitumia, ana 45 hivyo kabi yake. Bari anasema just anika this person, tuende tumlete juu social media. Acha ni consult lawyer wangu. Ni interesting, such an interesting phenomenon. Wafanyakazi na publication kubwa na wezi fikiria sentensi tu moja mbili. Sentensi moja mbili huwezi tu fikiria mwenyewe. Unaishia tu kwa what's the word? An obscure blog. Naambia useless work that I do. That's so evil. Course Arakas on Twitter. Acha ni consult lawyer kwanza. Neza course Arakas alafu sasa nikose kukuwa published author forever. Unajua, I am in need. I am desperate. I need the mainstream media to recognize me. I need recognition. Ndeni msikie my interview na Liboy actually. On Spotify, Cheche Pod. I interviewed Liboy. Go check that out. Sikia mazungumzo yangu na Liboy. Ili happen at Cheche. And Cheche is coming up this coming Sunday. Itakuwa Lisa Odor now be performing. It's the same day as Blankets and Wine on Sunday, July 2nd. That is this coming Sunday. Na tumeongelea podcast, so tumalize hiyo point ya podcast kwa mara nyingine. Podcast inaitwa Cheche Pod on Spotify. Cheche Pod. I have 2 interviews there that I've done. Moja ni Aliboy, the other one ni Michelle Gatwiku. And I also interviewed Michelle Gatwiku on Anniversary ya Sky Up Above, an EP that kama hujasikiza, I even said this last week nikiwa na Babu. And also check out Tunado, that podcast ya watu fulani. Check it out on all platforms. Iko available. Post Nugget Clarity ilikuwa episode 1 na nilisema hivi, kama itakuwa the only podcast episode that you ever get, again, just like covering Gufy na Mufasa in my capacity, itakuwa that nilifanya a podcast episode na nilianza. Hicho ndicho muhimu. Yani everything else sasa itakuwa vile tu itakuwa. But that is that. Shukran sana for joining another Sunday session on a Monday morning in the wee hours. Minuscule efforts of disintegrating capitalism, albeit futile, perchance. Who even constructs a sentence like that? Such a beautiful sentence. That's why they're stealing them. Yo.
Oh, it's 2:38 a.m. I have an interview to prepare for. Niko na interviews kadhaa za kufanya. What? Niko na interviews ka tatu zinanisubiri. But I'm enjoying the process. I'm enjoying the process. It's been a while tangu nifanye the format that nafanya for these interviews. So I'm getting back to that space in that zone. Na ni amazing. Bari anasema it's not useless work. A time is coming when all the consistency in a work it'll come through, man. Besides, social media phase out mainstream media. So as we phase ourselves out of this place, kama unawachi video na uli happen kukua kwa show ya Gufy na Mufasa Nairobi dating stories, mmesikia kuna manual manifesto ile mnafaa kuchambua ndio msicomplicate hizi vitu. Chambueni manifesto, then kwa comment section unaweza sema maoni yako kuhusu show na vile uli experience. Nita appreciate sana sentiments zako. Mufasa, Gufy, sijui kama either of you yupo hapa na nawachi video this far. Najua mko busy na understand. Najua lazima muendelee ku maintain the brand, lazima muendelee ku work hard ndio mweke shows kama hizi more and more, ndio mjaze Braeburn theater, ndio msell out, ndio mweke search showcases, ndio mweze kulipa wasanii mna feature. Najua kuna mengi, mlipe venue, mlipe watu mnafanya kazi na wao, najua. Lakini Gufy, Kibet, asanteni for ile kazi mmefanya over the years. Tumeona mazao na tumeona place mnaipeleka, and specifically Gufy and Kibet, the two, yeah, specifically Gufy na Mufasa as performers. Something else that pia wamekuwa ki focus on ni costuming and Brian Babu kufanya kazi yake safi. Tulicheki pale kwenye jukwaa na miwak na Gufy kwa Black Boy Joy, kwa The Other Things in Love, and kwa this show as well. So hiyo pia ni another element ile wameongeza na tumeona kwa show zao, hiyo aspect ya costuming. Slim Shaka pia focus on costuming, tupigia masuti na madurag kwenye jukwaa. Ya Slim Shaka alikuwa na show on Saturday Madhare. Haya basi, na Mosoti alikuwa na show on Tuesday at K1 Mizani. Alifanya ushairi. Yeah, Mosoti had a show. People are doing things. So to complete this session, which was supposed to be short, to cover an hour and 24 minutes later, I will complete this with a reading. I do not know if Barry na Nyanchama na the other one person who is here, kama mkona nyimbo za kurecommend for a playlist as we usually do. So tunaundanga a playlist pamoja na it's very randomized. So you just recommend a song or two or 10 or 30, however many.
And then those songs will be compiled and they'll make a playlist for this particular Sunday session. So itakuwa Sunday sessions playlist, and then the playlist number, and then majina ya the contributors, and then the songs. So siunda playlist. So sijui if you have any songs. Last week's list inafaa kukuwa list ya Babo. Wiki iliyopita tuli combine, I believe, the rest of the continent na Kenya. So hizo ndizo kwa our parameters, either Kenya or the rest of the continent. Kuna maswala ya Africans of the diaspora and such questions which we are waiting for clarity post definition clarity. Na wiki iliyopita before tuwe na Babo hatukuwa na playlist yoyote, lakini hiyo wiki ingine ilikuwa a combination. So kama kuna a Kenyan song or Kenyan songs zile unaweza recommend, or from the rest of the continent, feel free, we can combine, haina issue, we can combine. If not, pia tunaweza maliza. If you're watching this later na kuna recommendation, jump in the comment section and ntatumia hizo nyimbo for the playlist. Otherwise tunakamilisha hii shughuli. Asante kwa mara ingine for joining this session. Haya, this is Steppenwolf by Herman Hesse. Hili jina la pili siko sure linapronounsiwa kivipi, but ni Mjerumani. Ni kitabu nilinunua kwa streets 2 or so weeks back. The synopsis was fascinating. Then nilianza kuisoma hiyo siku nikiwa kwa March, nikienda place nilikuwa naenda, but I still have another book I am reading which I have read from before called White Teeth, which I am still reading, and next week I might read an excerpt from there. But as I was reading the intro, nilifind something hapa that I wanted to share. So here goes. 2 days later, a porter brought in the luggage of the stranger whose name was Harry Holler. He had a very fine leather suitcase which made a good impression on me, and a big flat cabin trunk that showed signs of having traveled far. At least it was plastered with labels of hotels and travel agencies of various countries, some overseas. Then he himself appeared, and the time began during which I gradually got acquainted with this strange man. At first, I did nothing to encourage it, although Holla, Holla interested me from the moment I saw him. Although Holla interested me from the moment I saw him, I took no steps for the first 2 or 3 weeks to run across him or to get into conversation with him. On the other hand, I admit that from the very first, I observed him a little. Moreover, I went into his room now and again when he was out, and my curiosity drove me to do a little spy work. I have already given some account of the Steppenwolf's outward appearance. He gave at the very first glance the impression of a significant, an uncommon, and unusually gifted man. His face was intellectual in the abnormally delicate and mobile play of his features reflected a soul of extremely emotional and unusually delicate sensibility. When one spoke to him, and he, as was not always the case, dropped conventionalities and said personal and individual things that came out of his own alien world, then a man like myself came under his spell on the spot. He had thought more than other men, and in matters of the intellect, he had that calm objectivity, that certainty of thought and knowledge, as only really intellectual men have, who lack ambition, who never wish to shine or to persuade others, or to appear always in the right. I remember an instance of this in the last days he was here.
if I can call a mere fleeting glance. He gave me an example of what I mean. It was when a celebrated historian and art critic, a man of European fame, had announced a lecture in the university hall. I had succeeded in persuading the Steppenwolf to attend it, though at first he had little desire to do so. We went together and sat next to each other. When the lecturer ascended the platform and began his address, many of his listeners who had expected a sort of prophet were disappointed by his rather spruce and conceited air. And when he proceeded, by way of introduction, to say a few flattering things to the audience, thanking them for their attendance in such numbers, the Steppenwolf threw me a quick look, a look which criticized both the words and the entire personality of the speaker, an unforgettable and frightful look which spoke volumes. It was a look that did not simply criticize the lecturer, annihilating the celebrated man with its crushing yet delicate irony. That was the least of it. It was more sad than ironical. That it was indeed utterly and hopelessly sad. It conveyed a quiet despair, born partly of conviction, partly of a mode of thought which had become habitual with him. This despair of his not only unmasked the conceited lecturer and dismissed with its irony the matter at hand, the expectant attitude of the public, the somewhat presumptuous title under which the lecture was announced. No, the Steppenwolf's look pierced our whole epoch, its whole overwrought activity, the whole surge and strife, the whole vanity, the whole superficial play of a shallow, opinionated intellectuality. And alas, the look went still deeper, went far below the faults, defects, and hopelessness of our time, our intellect, our culture alone. It went right to the heart of all humanity. It bespoke eloquently in a single second the whole despair of a thinker, of one who perhaps knew the full worth and meaning of a man's life. It said, "See what monkeys we are. Look, such is man." And at once all renown, all intelligence, all the attainments of the spirit, all progress towards the sublime, the great, and the enduring in man fell away and became a monkey's trick. Nyanchama the trickster niaje. Another thrilling thing ni I came across this book and then place nilikuwa nafika kulikuwa na exchange kati ya this author and Nietzsche. Ni Nietzsche ama ni Young? Ni Nietzsche. And then pia nika come across jina lake, I believe kwa my current read. Ni zile moments za when you see something or put it as part of your brain's conceptualization and it becomes part of your reality and your thoughts, you start seeing it more. That happened with this book and knowing about this particular author. He is sad for. I should listen to Traboli, one of the greatest to ever do it. So I will read the synopsis and the reason I think I read this nikasema there is no way I'm leaving this book here. So Herman Hass
Haas. I should know how the name is pronounced. Anyway, ama ni Hermann Hesse, possibly actually vinaandikwa. Hermann Hesse's poetical novel Steppenwolf was written some 20 years before he won the Nobel Prize for Literature in 1946. This Faust-like and magical story of the humanization of a middle-aged misanthrope was described in the New York Times as a savage indictment of the bourgeois society. And kumekuwa na lots of books about the bourgeoisie. Anna Karenina. Anyway. Is it? Anyway. But as the author notes in this edition, Steppenwolf is a book which has been violently misunderstood. This self-portrait of a man who felt himself to be half human and half wolf can also be seen as a plea for rigorous self-examination and an indictment of intellectual hypocrisy. I read that, there was no way I was leaving this book in the streets. Alafu place nilikuwa nafika, ama ilikuwa nikipatana na my friends as we were leaving town, nikamwambia na hii book msa alikuwa anaiuza chwani. Kaniuliza, la, anajua book anauza kweli? Yeah, I mean, Wakenya hamsomi, so sad to do. Ndauza tu books na niliget na book ya Palahniuk simultaneously, which I am also yet to read. So that this is this. Let me see. Tabaki umehold a mirror to this new reflect vile inafaa. Yeah. And then pia as I picked it, I remembered Kafura's comment. Kuna time alikuwa niambia, how many Penguin classic books I have. Alikuwa anasema wewe uko na vitabu vingapi vya Penguin? So kuna very many Penguin classic books. Kidogo tu. Niliwaambia wiki iliyopita kwamba mimi si msomi, so I am an intellectual hypocrite. I'm the biggest hypocrite. Nyanchama amependa recommendations zake. Naona ameamua Shade indeed ni Mnigeria. Very relatable reading from Barry Wewe from Nyanchama. What's the book called? Nimeisema. It's called Steppenwolf. Thank you for reading to us. Asante sana for listening and for being here. I get you. I completely get you. It happens. Mcheki hiyo podcast manze, mcheki hiyo podcast. I think Barry ameenda. mcheki podcast na chama, the comment I'm referring to anasema literally what happened with me thinking a lot about my cilia and root systems. And then even months later I come across the lose. Also, I met someone mwenye nilikuwa nakwambia about Nyanchama, mwenye nilikuwa nimeongea naye a while ago kuhusu Ayn Rand before I bought books za Ayn Rand. And nikipatana na yeye, the moment I saw him, ilikuwa nimwambie about our conversation mentioning Ayn Rand.
And as I was to do so, alikuwa na book kwa mkono, and the book was Atlas Shrugged. Ilikuwa very meta, ilikuwa very very meta, very meta. uh, ilikuwa so meta. Anyway. Asante sana for being here for this session. Tuchekiane wiki ijayo for another one. Asante. Nyanchama, shukran for staying with I and I till the end. And the other one person mwenye yuko hapa na hajasema, unless kama ni mtu mwenye alikuwa hapa na akalala kwa hii live session. Now I am exiting, so you can disappear and rest in peace. Bado Bari, kumbe ni Bari yako hapa. Bari tumemwambia tupatie mangoma na ngoma ya kutupatia. Mnaona hii ni consequence ya kutopublishiwa kwa national magazines and newspapers. So nimesota, so sina haja ya kwenda kuretouch nywele. Unaona? This is what happens. Na aina noma Bari. Shukran for joining na kuhang out na sisi. And asante once again for watching the reviews. Ningependa sana kujua what reviews zilikubamba, gani ulidisagree. Ningependa sana. Babo, I wanted to text you after this nikuulize vile nini yako ilienda, speech yako. Hebu tupatane chemba uniambie. Nocturnal creatures. Shukran sana human for being here. Amazing people. Tutakungoja next time Bari kuja na mangoma za kurecommend. Shukran Bari, shukran Babu, shukran Nyanchama. Ati okay, I've been the one. Ni kama mlikuwa mmeagree na Nyanchama mkija hapa mnakaa mnani watch. Are y'all doing an experiment here? Communicate, mka-agree, okay, yo, African is live, let's go watch him and then come discuss him. Is that what you've done? Because Nyanchama pia nilihave kumnaj na kumpesta. I'm not even, it's chanishi anyway. Let me go. Kwaheri.